ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਡੀਜੇ ਗੋਡਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਜੈਸਿਕਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੀਜਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬੈੱਡ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਚਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੰਦ ਤੁਝੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਵਿਜ ਤੁਝ ਦੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੜ ਪੀੜ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੈੱਡ ਆ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਡ ਫਲੋਰ ਹੋਏ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਪਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੈਲਥ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਇਓ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 60-70 ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 150 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਡਡ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਫੋਨ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਜ਼, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੋਡਸ, ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫਸ਼ੂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤੋਖੀ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਆ ਅਤੇ ਦਇਆ ਮਾਂ ਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਦੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਯੂਟਰਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਸੰਤੋਖ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਕੋ ਨਾ ਰਾਜੇ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਹੋਏ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਕੋ ਨਾ ਰਾਜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਪਰਪੰਚ, ਕਈ ਕੁਛ ਅਡੰਬਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੁੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗਲੇ, ਜੈ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 80 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ, ਐਵਰੇਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ, ਲੇਡੀਜ਼ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਜਿੰਨੇ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੁੰਨੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਜਿਹੜੇ 9 ਪਲੈਨਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜਦਾ। ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਨੇਕ ਆ, ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾਏ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜੇ ਪੂਰਾ ਜਗ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਜੈ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਸਮੇਟੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DJ ਗੋਡਸ, ਜੈਸਿਕਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਫਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 7, 8, 9 ਘੰਟੇ ਜੋ ਵੀ ਸੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਹ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟੌਨਸਿਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਊਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੇ ਚਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀਨੋਇਡ, ADENOID। ਉਹ ਵੀ ਲਿੰਫੋਇਡ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਜਰਾਸੀਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਗਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸੁੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਹਾਈਵੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਸਟਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਉਹ ਅਗਰ ਸੁੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਵਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਐਡੀਨੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਾਰ ਕਰਕੇ 95% ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 5% ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਖਰਾਟੇ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਤਬਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਸਲੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਬਸਟਰਕਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੜਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਕਾਫੀ ਸੋਲਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨੇਜ਼ੋਨੈਕਸ NASONEX ਜਾਂ ਏਵਾਮਿਸ AVAMYS। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਐਡਲਟ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੈਗੀ ਓਮਨੈਰਿਸ OMNARIS। ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ 70% ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ENT ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ, ਨੋਸ ਔਰ ਥਰੋਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਨਸਿਲ ਅਤੇ ਐਡੀਨੋਇਡ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਿਊਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਦਾ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਟੌਨਸਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥਾਇਰੋਇਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਬੜਾ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਊਂਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸਿਕਾ ਢਿੱਲੋਂ DJ ਗੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਪ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ DJ ਗੋਡਸ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ DJ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 DJ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 3। 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ 3 ਡੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਜੈਸਿਕਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ DJ ਗੋਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੈਸਿਕਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Thank you. Thanks for having me on your show. ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? It's pretty nice. I love your setup. I've seen your show a few times, and I was a little bit nervous because my Punjabi isn't the strongest. So, but thanks for having me on your show. So how's life in general? Good. No complaints. I'm loving life. I'm living my passion, and yeah. So a lot of people know you, but a lot of people from this medium, mostly Punjabi medium, they will know you more and more and more. Yes. As you shine more and more and more. You know, the diamond always keeps on shining. So from where did this word DJ goddess arise from? Like goddess, like goddess ta hundi ya matlab, you know, Devi. Yes. So DJ Devi. Some of my Punjabi friends make fun of me. They're like, Achha. DJ Devi. You know, I really wanted something female empowering. I've always been about women empowerment, and I remember I actually wanted the name Empress, but Empress. I really liked the name Empress, but it had been taken, and you know, me and my sister Selena were looking at different names, and we're trying to find different names, and none of them were really suiting, and none of the names were really relating to me. So one day we actually thought of the name Goddess, and we were like, why not Goddess itself? And I remember we were on the highway, in fact. We were on Alex Fraser Bridge, and I quickly logged into my phone to check if DJ Goddess was taken, and it wasn't. Wow. So I actually bought the domain name on the highway, on Wow. Alex Fraser Bridge. Kya baat hai. So local production,
Surrey production, Yes. Alex Fraser Bridge, where Made in Surrey. made in Surrey. Yes. So Subhash Ghai also shot Shah Rukh Khan's movie there, Pardes, hai na? Yes, that's Ye right. Dil Deewana, that song is shot on that. Yes. So same intuition came, name came. There So we how go. how much time has been there since you are using this name, DJ Goddess? DJ Goddess. It was from the beginning, as soon as I started Oh, okay, DJing. So okay. about 6 years ago now. It's nearing 6 years of DJing. I understand you have traveled all over the world, no? And you were telling me in Dubai, you really love the crowd there. Yes. But I'm from Bombay, so I felt a little bit to be Bombay wala crowd. Bombay crowd is amazing too. Honestly, I think like if people were to tell me what are your two favorite cities, it would be Bombay and Dubai, definitely. So B comes before D, right? Oh, there we Bombay go. before- So, okay, there we go. I think you won on that one. So when you travel to these places, I understand you are a star, right? So they put big billboards and everything. So talk about those. I'm still not used to the word star. I'm still getting used to even people calling me a celebrity DJ and stuff, but it's such a surreal feeling. I remember being on my way to Daman. I just finished a gig in Dubai, and I arrived in Mumbai, and we were on our way to Daman to do a gig out there. And I had seen billboards before in Africa and different cities in Delhi before, but I don't know, this particular billboard was like one of the biggest billboards I had ever seen. Wow. And I was just in shock, and I was with my manager, and I mean, they were managing other celebrities like Salim Solomon and whatnot, and I was just, I mean, they're used to it all the time, like, yeah, you're on a billboard or whatnot. But for me, it was such a shocking thing to see, like my face that big, and they had like a flying disc on my head. Yeah. That's amazing. It was like, okay, DJ Goddess, they definitely took it somewhere. So, but yeah, I'm not used to it, but it's always surprising, and it is a surreal feeling for sure. So I understand ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ GPA 4 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ GPA ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 3.7 ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਇਹਦਾ GPA 4.0 ਮੀਨਸ 100% ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ or biology, you done major in biology, right? Yes, yeah. So during that time you wanted to become DJ or something else? No, I would have had no idea that I was becoming a DJ at all. I was in university, and I was studying like I was going to med school, and I'm studying, like I said, like it came very easy to me, and I mean, I was pretty good at it. And also I dedicated so many hours as well. I wouldn't go party, I wouldn't go out. It would be friends' birthdays, and they would literally, it'd have to be like my best friend's birthday to see me out at a party. Otherwise I just, Focused. so focused, like laser focused. And yeah, my dad would have felt the same way, as you, as in like, okay, she's going to be a doctor. Okay, oh my gosh, she's veering away from being a doctor. But with DJing, I was just always so passionate about it, and it's something that came along. It was a long-winded route. I did my biology degree, I did a minor in business. I did acting for like 2 seconds. I didn't find myself much of an actor. I met a producer who was like, you're very business-oriented, which made sense because I had a business background as well. And they're like, maybe you should become a producer. So I started as an intern, worked my way up as an associate producer, production associate. Wow, so pay your dues. Yeah, I definitely paid my dues in the film industry. And I worked my way up to being a management consultant to a Hollywood studio called Kerner Studio. It's the former George Lucas studio. Oh, George Lucas studio. Yeah, Wow, big they worked, people. yes. And they worked on Pirates of the Caribbean, Avatar while I was there, Transformers, so Wow. all the big movies, and I had worked my way up, in the industry. And on the side, I was DJing. That's when I started to dabble into a little bit of DJing, and I just loved it so much. And then I think it's very important to focus on one thing to be really successful at it, and that's what I did. I started to focus. That laser focus that I used to use for studying, now I use that for music. But I understand you have to travel a lot, right? Yes. So I don't like too much plane rides. No. How about you?
You know what? I'm not a fan of the plane rides, but I love being in different cities. Like, I've been to cities I would have never dreamt of being. Like Dubai, you know, maybe via the airport with my parents. We'd go to India and, you know, we were flying Emirates, it goes via Dubai. But to actually be in the city, I've DJed in Qatar and Doha. I've been to Doha. I've been to Dar es Salaam in Africa, in Tanzania. Different culture, different language. Cultures, yeah. And Indians are everywhere. Yeah. They're everywhere. I spin mainly EDM, Bollywood music, mostly. Okay. Sometimes I spin just English. But yeah, it's amazing. I went to Africa, spun Bollywood. Doha, I spun Bollywood. I go to New York, I'm spinning Bollywood. Wonderful. Yeah, I have a gig on September the 1st, and it's a Bollywood gig. So which Bollywood songs are very, very famous, like, in your opinion, like people demand, or you like it? Everyone likes Delhi Wali Girlfriend, Balam Pichkari. Those are some ones So Ranbir Kapoor yeah, Ranbir Kapoor. You can't go wrong with Ranbir Kapoor. And nowadays, people love the old school music. So you throw in Saat Samandar, Kala Chashma came back. You know, a lot of old school music is becoming very, very popular. So when you're doing Kala Chashma, do you wear Kala Chashma I too? do. I do. I was in Chandigarh in my last tour, and Kala Chashma came on, and I threw on my glasses. They loved it. They loved it. Yeah. So everybody were wearing Kala Chashma, or some people? Some people. I mean, I don't know if there's lots of people that bring their sunglasses to the club at night, but yeah, I guess. You know, my wife Malkin, she always carries a Kala Chashma. That's if there's smart. a song, then she wears on. But She's she a doesn't smart carry woman. But mere liye lag ke nahi jandi. No. So she wears it for herself. Yeah. You're going to have to carry your own now. Yeah. And how about that song which was very famous called Baby Doll Mein Sone Ki? Yes, yeah. Is there big demand or is fading away? You know what? It's still being played. It's maybe not as big of a demand. Like Kala Chashma is really big, and now even Punjabi music has grown. I understand you've done remix on a Punjabi which hit 1 million click in a short period of time. Yeah. So tell me more about that song. So it's Naja by Pav Daria. So I did the official remix for Naja. White Hill actually approached me and they said, you know, how would you like to, you know, do some of our official remixes? And I was thrilled. Like, you know, the contract looked good and I was like, let's do this. And I had already been acquainted with Pav Daria before. And I was like, this is an amazing track. And I loved the track already. Naja was already pretty big. And I didn't hesitate. And the remix just blew up so fast. And they were playing it on 9X Tashan, PTC Punjabi. Even like just yesterday, one of my friends from... I grew up in Prince Rupert, very small town. Tell me more about that, where you grew up. Yeah. Like Prince Rupert is very small community. Very, very, very small. Yeah, it's a population of maybe 12,000 people now. It was 18,000 when I was growing up. So you were born there? Yeah, I was born and raised there. Yeah, super small town. It's like a Pind. Only not many Indian people. So when did you move to Surrey then? I moved when I was 12. Yeah. So went to high school over here and everything? Yeah. And I went to high school in Surrey. And the reason we moved was because my eldest sister, Selena, she was eventually going to go to university. She went to UBC as well. So there's no university in Prince Rupert. There's barely a high school. There's one high school there now. It's quite cold out there, right? I understand. You know, windy and cold? It's a misconception. I feel, I mean, it's very far north. It's close to Alaska. It rains a lot. Oh, okay. But the temperatures are very much like, it's very similar and moderate to here. So when you were little, that time you were quite studious and, you know, I've read your bio, like you were always topper in your class, focused on studies. Did little Jessica knew at age 12 that she will be sitting here in the studio doing talk about DJing, or little Jessica was always focused on being a professional physician? You know, when I was very young, I would say that I loved choir and like, you know, singing and music classes, playing, you know, the flute. They give you the flute, the ukulele. Yeah. I would pick up instruments really fast. I started playing the harmonium and the tabla at age of 8. Tabla also? Yeah, I played the tabla. Oh, interesting. Yeah, not many people know that. Yeah, a lot of people are like learning these we things. have a tabla here. Are we Should we do that? start playing the tabla? You know, I learned at the age of 8, and it was funny because I have 2 older sisters, a younger brother, and my eldest sister was learning kirtan, and she learned the harmonium. My middle sister was also learning the harmonium too,
And I was very much a tomboy. I still am, you know, despite all the glam, the glitz glam, I still have tomboy tendencies. I'm wearing wedge shoes, you know, sneakers. But yeah, and I naturally wanted to play the tabla. So my dad was amazing. He's like, you want to learn the tabla? I'll buy you a tabla. We'll get you tabla. You can take tabla classes. From the Gurdwara? Or? Yeah, from the Gurdwara. So we learned how to do kirtan. We're like a kirtan jata. So it was like my sisters, and then there was me playing the tabla. And about your brother? And he learned the tabla as well, yeah. Interesting. Yeah. So somewhat it's very similar. So even though it's, you know, the religious side, and then now I DJ, but I think music is music. And music is so spiritual, whether you're spinning it, I know it might sound bad, but like even if you're in a club or you're in a venue, any venue, you know, whether it be a temple or you're out, you know, in the grounds or in a club, that feeling within you, for me anyways, I feel that it's spiritual. Super smart, super DJ number 1, and super spiritual also. Inniya sariyan qualities kitho kathiya kariye. So what's happening now in Surrey and abroad? Like more bookings for out of Surrey, or you're doing a lot of work in Surrey, or are you being casted for a heroine in an upcoming movie? Or I got offered a reality show recently, but I declined it. It's okay. Maybe in the future, let's see. But not the timing. Right now, I'm very, very focused on my music. But I would say that I book a lot more out of the city. I've always had a lot of support from India. And then now that I'm doing a lot of these Punjabi official remixes, these Bollywood mixes. I also did an official remix for Bollywood as well. I had my first one with Ankit Tiwari. Oh, yeah. Yeah. And so with all these remixes coming out, naturally, I feel like I go to Bombay a lot, Delhi, Chandigarh, those sorts of cities, Dubai. So the East keeps calling me. But I have entered the private scene here as well. So I just DJ'd my first reception of this year just last weekend. And it was amazing because it's similar music. And the couple was so beautiful. They had seen that I had been touring. They loved my style of music. And yeah. So when you're in Bombay, do you meet all these banners like the Johars and the Chopras and Vidhu Vinod Chopra, or do you meet only the music-oriented faculty? You know what? I was a film producer first, right? Okay. So I've met Karan Johar. I met Yash Chopra ji when he was alive. I've met Subhash Ghai. I've actually given a speech in Subhash Ghai's school. It was called Whistling Woods. Yeah, I've actually gone there and spoken on behalf of the Hollywood studios. Interesting. Spoke about 3D cameras. So I met all of them before I was even a DJ. And then when I became a DJ, then yes, like I've... That connection or bond is still there. Yeah, and so I still meet actors, like I've met Ranbir Kapoor, Aditya Roy Kapoor. I'm constantly meeting different celebrities, and yeah. I understand they're both single. Yeah, they weren't at the time though. When I met them, they weren't single. That's good to hear, but too late now. Maybe I'll meet them again. Yeah. So, with your computer, do you keep on updating your music every day, or only when certain songs hit you? When certain songs hit me, I think that's when it's like, oh my gosh, I need that song. Like when I heard Naja, I was like, I need this song. I need this in my laptop. Yeah. So, Parv Daria, is he locally Canadian or UK? No, he's Australian. Australian. Yeah, okay. A lot of people don't know that. In fact, the desert scene in Naja was shot in Australia. It looks like Dubai, but yeah. And he's very talented. He's a great writer, producer. You think I'm talented, you probably need to meet him because he's a director. I don't even know how he films his stuff. He's also DOP on his own stuff. Wow. So maybe he sets the camera, goes and... I'm not sure. I always ask him, like, how do you do it? It's like, you see the credits, and it's like Pav Daria, DOP, Pav Daria, lyricist, Pav Daria, director. Wow. Yeah. So, Akhiyan to jaye na dur, mera ki kasoor, na ja. Yes. So, with this remix, you keep on doing vinyl, those gramophone record, or nowadays it's all computer based? It's mainly CDJs now. I mean, some people use vinyls, but the thing is, when I actually learned on the vinyls. I learned on the records. But I quickly changed over to CDJs because I knew I would be traveling. It was something that I knew I wanted to do. So when I started DJing, I was like, I want to be an international DJ. It was like jumping the gun. But when you have a vision, that's when things transpire. So yeah. So then I switched over to CDJs because who's going to lug?
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਾਰਾ yeah, like in India, they don't really have the vinyls. Yeah. ਇਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੇਇੰਗ ਵੀ ਨੀਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਵਿਕੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਮੜਾ ਗੋਰਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਜੈਸਿਕਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ ਦਾ 12 ਵਰੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰੀ ਦਾ ਔਰ ਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਜੇ ਗੋਡਿਸ ਬਣ ਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤਬਲਾ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਆ ਸੋ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ 31 ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਲਿੱਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੋਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ I understand the goddess logo has some also international kind of thing. There are certain items you can buy on goddess name. Tell me more about that. Yeah, I actually have a goddess bracelet right now. ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ that I'm ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ wearing. ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ You know what? So many guys have asked for them. I might have to start a guy line Yeah. because, guys are loving the bling also. So I'll have to customize something for guys. And when I do, I will surely gift you one. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. You know Salman Khan also has for guys, you know. Oh, yeah. See, there we go. Yeah, I can't discriminate. Although the reason why I chose the name goddess, like I was saying, is a women empowerment, sort of name. And I started a women empowerment movement called Crown That Goddess. Tell me more about that. So Crown That Goddess, what it basically means is acknowledging the goddess and others and in yourself. So when you crown, the movement that I started basically acknowledges different women who are powerhouse women that are doing great things in the arts, in science, in all these different avenues. And I've gifted the bracelet and it's kind of like crowning them, right? And just recognizing them for just being really, really good role models. And the movement also is to inspire, women that might feel lost and they want to follow their passion or that are feeling low, that are self-conscious. It's really to work on their self-esteem. And I feel like a lot of women these days, because of social media, maybe their self-esteem is low or, their self-image. And this is to kind of give them a push and like motivate them. So it's full of quotes and I try to write, I do the posts myself and I try to write captions underneath, of stories that might have related to me or struggles that I've gone through as well, growing up or even current struggles. It might be career-wise, it might be anything. Yes. So it's kind of like a holistic women empowerment movement. So you built a woman from down up and lift them up. Yeah. So that's ਦੇਖ ਲਓ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁੰਦਰ ਸੇਵਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ future plans. I am going to continue doing some official remixes. In fact, just next weekend, I am releasing the official remix to Lahore of Gippy Garewal and Roach Killa. Yeah, so that will be next. And so I've signed a deal with White Hill, so you'll be seeing more and more official remixes coming up, and a lot of interesting projects. So a lot of original goddess music. I'm working with quite a few artists, so you'll be seeing a lot of artist collaborations. And mostly Bollywood or Hollywood also. Well, I don't know about Hollywood just yet, but definitely on the Bollywood side. Bollywood and the Punjabi industry. Yeah. I see Punjabi industry has also become very vibrant in the last 8-10 years. Yeah. So these are good times for Punjabi industry. And of course, I'm from Bombay. I know Bollywood has always been good. It's thriving more. So tell me, which countries have you traveled? You told me a few places like in India and Dubai and of course in Canada, which is your homeland. But which countries have you traveled?
So the UK I've been to, Qatar, like I was saying, Africa, like all over the US, like New York and San Fran, and then obviously Canada to Toronto, Calgary. So kind of the primary cities. And London was amazing. And what time does this club work or DJ work start, and what time does it end? Like, is it Is it endless? Is it like Ran Sabai Kirtan Vangar? Yeah, like all night long. No, actually, well, the night might go on, but usually I go in as like a guest set. So I'll go in. There'll be a DJ already playing. They'll announce DJ Goddess in the house or whatever, and then I'll go and I'll even do like a 45-minute set, an hour set, sometimes an hour and a half set. But they're pretty short sets. I just go, I DJ, the equipment, everything's there. The DJ's there, the opening DJ's there, the closing DJ is there. Oh, so you're just like a guest DJ in between. Yeah. To give them the big push. Exactly, yeah. So I guess they're called headliner DJs. Headliner DJs. So you go in as like... Headliner. Headliner, yeah. I've seen your pictures. They're floating around all over social media. You wear so many diamond kind of thing here. You wear sari in a different mode. Yes. Who dresses you up? You know what? My makeup and hairstylist she does everything. She obviously does my makeup, my hair, and she half the time dresses me. So I think one of the pictures that you've seen, I'm wearing like a pasa, that's kind of draped into a tikka, and then that sari, she was the one who styled me for that. And I shop a lot in Mumbai as well, so it definitely helps when I have designer friends that can say, you know what, you need to take this outfit, this is what's going to look good, and it'll look great on stage. And I have a lot of amazing, even over here, like crossover Bollywood and Well Groomed and Pravish J, they've all dressed me at some point. So it's really nice to have that local support too for the local gigs here. And yeah, I have a good team that makes me look good. It's not me. I can't take any credit. Today I wasn't even gonna wear this dress. I'm almost embarrassed. I was going to wear a flannel shirt, and my makeup artist, she's like, "You are not wearing that." So I have a strong team. If you're not doing DJing or interview, you like to wear sweatpants or shorts? Yes, sweatpants and t-shirts. I'm constantly getting in trouble. Like Selena, my eldest sister, she'll shoot me off a text before we're going, if we have dinner somewhere. She'll be like, "Please don't wear sweatpants. Can you just put on a little bit of makeup? Can you comb your hair?" Which is such an anomaly. I think that, my fans and followers, they all see me as, hair done and, makeup done. So that image, she wants your image to be barkarar. Yes, yes. Yeah. So both sisters are married, or? Yes, they are. Yeah. So when is? Maybe I need to meet Ranbir Kapoor and Aditya Roy Kapoor again. Sari wala munda lab. Sari wala, okay, tusi labbiya mere vaste. But yeah, I feel like I'm so focused on work right now, and I feel when the right person comes in, they'll come into your life. I'm like a helpless romantic like that. So when you go to all these countries, you're not munda shopping? I'm not munda shopping, and definitely not. I mean, I don't know if I'll end up finding someone in the entertainment industry, but hopefully not. Next year, I'm back on the show. But I'm not munda just shopping. Do your work. I'm just, I go. I'm loving what I'm doing as well. So, I'm spreading my wings and just flying right now. Yeah. Now, Jessica became a very good student. From very good student, become very good DJ. Now Jessica, very good actor? No? Yeah, I feel like you really want me to go the acting route. I never considered myself an actor. I tried it, but it's a very challenging thing. Like, I respect actors. It's not all about looking good, because there's plenty of beautiful, like, especially like Indian women. There's so many, but I feel like acting is definitely a talent. Like people like Kangana Ranaut. She's amazing. She's like, there's so many good-looking women, but then I feel like those ones should be models, but if they have acting skills, then they should act. And so Kangana's movie Queen and
Tanu, it's Manu, and now her movie is coming, Simran. Have you seen the trailer? No, I haven't. It's a woman power movie where she's doing all putte kaam and it's You know what? I wonder, is she riding a horse in that? Because I went horseback riding in Yes. Mumbai. Yes. Okay, so I was horseback riding in Mumbai and she was training in the next, So you at the do same. horseback riding also? Where did you learn that? You know, I grew up going to Punjab a lot, and Okay. so my dad would get a horse for us, and it was so unsafe. Now that I think about it, I'm like, whoa, like No helmet, nothing, chad jao, dodo, you know, and it's not even a proper saddle. It was just, I don't even know what was on it, like just small a bag of yeah, something. like a bag. Sorry. My grandfather used to do the same Yeah, thing. and we would ride the horses full speed. I was 12 years old, Wow. and actually even younger. I think from the age of 9 to 12, we kept going to Punjab and we'd ride these horses and full speed, full gallop. And then I went back recently to Mumbai. I was on tour. I was there around December to April time, and I wanted to pick up riding again. And a friend of mine, she was a member at the club out there, so she said, "Why don't you come with me? We'll start riding in the mornings." I'd wake up at 5 in the morning to go riding Wow. because it gets too hot and the horses Yes. get hot too and they get dehydrated. Yes. So you have to ride them like literally between like 6 and 7. Yes. And then at 7, it's too Done. hot for the horses. But I was scared this time. I felt like I lost all my skills. I was even just trotting. I was like, and I was thinking to myself, I can't believe how fast I would go on the horses. Yeah. So when we are young, we are fearless. Is Yes. that so? Yeah, I think so. It's fearless and yeah. And you're a little bit lighter too. Right? You're a little bit lighter. No, you're very know, light. so- One, two Jessica make one Burchi. Oh. So देखो जेड़ा संगीत हुंदा like our body has 50 trillion cells. You are a biology student, and each cell is full of music at a low grade frequency. So outside music, which is ahad music, once balances the Schumann's resonance, that's what the medical term is, 7.3 hertz, then each and every cell, they have a cosmic dance that's called anhad, nad. That's what Gurbani or spiritual aspect. Yes. Do you feel that while you're doing DJ? Well, that's what I was saying, right? Like, I feel like the music, like, I resonate with music so much. And I feel like I was always built for this. And, you know, it's such a feel-good feeling. Like, even when I would do Kirtan or we would do Simran and, you know, and I would always get goosebumps, you know. And sometimes even if I'm in, like, a club or a festival and I hear some sounds or a certain type of music or a song, like it's that same sort of feeling. Yeah. So still having that inner kind of peace, Yeah. harmony, anand. And there could be chaos around, you Yeah. know, people getting drunk or, you know, like falling or, you Yeah. know, and you're just in your own zone and it's Yeah. your happy spot. Yeah, talking about the zone or the people around you, most of the club, I don't drink alcohol, but most Okay. of the club, they serve that, and in our parties also. How do you shield yourself from all these men who are drunk and trying to approach you? You know what? I'm very lucky. I think, especially coming in as a guest DJ most of the time. So I literally, in India, Daman, let's say, for Yes, instance, yes. right? There were lots of men that had come out as well. And they came from Vapi, which is funny Dry because area. Gujarat is dry. And so Daman was just, the car there. it was and- insane. I had a concert. That's what the whole billboard was Yes, for. It yes. was like a DJ Goddess concert. And I had 5 bodyguards. No joke. I'm not even exaggerating. I have a vlog on it on YouTube. 5 but I had bodyguards. 5 bodyguards. I had, when I went on, I had security. I had my management team. When I finished my gig, so I actually normally have a closing DJ, but I actually spun a little bit extra because it was my concert. And I was like, you know what? I'll keep spinning. And so I finished the party and just ended the last song, and I had to leave my laptop. I had to leave everything. Run. Just leave it. And then I had female cops. So I had 4 female cops. I still had the bodyguards, and they literally escorted me to my room. Wow. And so there's a lot of security that's involved. Like, you know, normally there's a bouncer, or I'm also with a co-DJ or my opening closing DJ. So I'll, like, if there's requests or something, if that's happening, then normally they take it. So my interaction with the crowd is normally
a little bit further, whereas people wanted to approach. It's like I get roadblocks. So other places like out of club and parties, do they come and you have to sign, take selfies with them, and all those things? Or? Yeah, I mean the selfies are really starting to happen now. When I'm out and about, like if I go to Starbucks now, I'll get approached and people will ask, can I take a selfie with you? And no problems with that, So when you're playing the gig and all those things, do you keep on dancing also? I mean, yeah, naturally so. Yeah. Okay. I mean, you're feeling the music, and the best thing about being a DJ, you want to. I can watch you dance. I don't know how to dance. Oh, come on. I just do poses. The wife can dance very well. I know that. I met Priyanka Chopra and we danced a little bit in Mumbai. Yeah. Oh, wow. So, I mean, we're full of energy, full of music, full of dance, full of life. Any regrets for being a DJ? Any negative part of this industry which you have faced? No regrets, I know. I would reframe. Any negative things you have faced from this industry? I think that, so definitely no regrets. I think the negative is you're really pushing boundaries. So you get a lot of resistance. Everything is, you have to work really, really hard. And especially Still at your stage, you have to work hard. You're I feel DJ. like it's a never-ending breaking barriers sort of thing. I feel like I face it all the time. But the main thing for me is to stay focused on your work. And your work will always speak for yourself. Some people, might have said, okay, she started touring right away because she's a female DJ. Or she must book gigs because she's a female DJ. But what I always say, and I always have an argument back, and I said, no matter how good looking someone is, or if she's a female DJ or whatever, how can she book the same venues over and over again? You're not going to get booked. If you don't do a good job, you could be the prettiest girl, but if you're not you're not performing well, you're not going to get hired. And I've booked the same venues. I've been working with the same promoters. Let's say in Dubai, I've done 4 gigs with them. Wow. In Mumbai, I've done about 9 international tours now till date. And each of those, it's on your hard work and your merit, and your music will always speak for itself. So Mumbai, you were there for a good 3-4 months, right? Yes. What did you see in Mumbai? What kind of things? Or you were just focused on your work? Yeah. I've gone there so many times, but I think I'm mainly focused on my work. My parents actually took me when I was 9 years old. My parents traveled a lot as well, so I feel like I got the travel bug from my parents. We've done Japan and India and the UK, all with my parents. So I feel like I got the travel bug from them, and we saw the whole India. I always get them mixed up. Is it India Gate or Gate of India? India Gate. India Gate in Mumbai, and then Gate of India in Delhi. I always get them mixed up for some reason. But I've seen all of that. We went to Elephant Island. Elephanta Caves. Yeah, Elephanta Caves when I was 9. I have a hard time remembering. Buddhist meditation centers. So my parents actually took me. So I've done all the touristy stuff. So now when I go, it's really to kind of make it and work on my career. We wish we could talk more and more and more, but our creative producer is giving us a eye that we have to end, and also the commercial people are also pouncing on us. You are a role model, and you are a positive role model for a lot of young women. So for 1 minute, if that is your camera, you want to connect with the crowd, what would you like to say? Oh wow, the pressure's on. I would say, as cliche as it sounds, I think that you guys should all follow your dreams. I think if there is any regret in life, it's normally people not fulfilling, or their legends, as I like to call it, because I'm a firm believer in The Alchemist. If you haven't read The Alchemist, please go and read The Alchemist, and definitely go for what you want, so that way you have no regrets in life, and nothing worth having comes easy. So we have to give you a tika of respect. I hate and tikas. success. That's why we don't have a needle. ਸੋ ਟੀਕਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਵੂਮਨ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਤਬਲੇ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।